नमस्कार. मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. In mathematics first means algebra, the fifth chapter is probability. Now in this chapter we are studying the probability, its introduction, then random experiment and its outcome, then sample space and event, and probability of an event. Now in this chapter we use the following words to express this probability, means the possibility in our daily conversation is probable, or maybe, impossible, sure, nearly, 50-50, approximately, like this. Now read the following statements regarding prediction, means possibilities for the future. Most probably the rain will start from today. The inflation is likely to rise. It is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. I will surely get first class. There is no possibility of polio infection if a child is given the polio vaccine in time. One example also in our textbook. The adjoining picture shows a toss before a cricket match. What are the possibilities? त्या ठिकाणी जे अंपायर आहे जेव्हा टॉस करतात कॉइन घेऊन, then there are head means H or tail T. Means, so here there are only two possibilities. Now activity is given in your textbook. Let each student in the class toss a coin once. What will you get? Teacher writes the observation on the board in a table. Means there are two possibilities, head or tail. Suppose 50 students in the class, some students will get the head and remaining students will get tail. Second activity, ask each student to toss the same coin twice. दोन वेळा कॉइन जर त्याला आपण फेकायला सांगितलं, टॉस करायला सांगितलं, व्हॉट आर द पॉसिबिलिटीज. मग या ठिकाणी पॉसिबिलिटीज कशा येणार ते आपल्याला ठरवायचं आहे. 2 टाइम्स जर कॉइन जर म्हणजे फेकला, आपण थ्रो केला, तर दोन्ही वेळेस आपल्याला हेड पण मिळू शकते. पहिला कॉइन जो आहे तो हेड आणि दुसरा टेल मिळू शकेल, किंवा पहिला टेल आणि दुसरा हेड मिळेल, आणि कधी दोनही टेल मिळेल. मीन्स देअर आर 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटीज. मग 50 स्टुडंट असेल तर काही स्टुडंटला दोनही हेड मिळेल. तेही नंबर आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहे. टॉसिंग करताना फर्स्ट हेड आणि सेकंड टेल किती स्टुडंटला मिळालं ते लिहिता येईल. फर्स्ट टेल आणि सेकंड हेड असे मिळणारे काही स्टुडंट असेल त्यांचे नंबर या ठिकाणी लिहिता येईल, आणि दोन्ही टेल मिळणारे जे स्टुडंट आहे त्यांची संख्या या ठिकाणी नंबर या ठिकाणी लिहायचा आहे. थर्ड ॲक्टिव्हिटी इज ऑल्सो गिवन. नाव थ्रो ए डाय वन्स. व्हॉट आर द डिफरंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अप्पर फेस. जो डाय आहे, डाय 6 फेसेस त्या ठिकाणी असतात आणि प्रत्येक फेसवर डॉट दिलेले आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाईक दिस. इच ऑफ दीज इज ए पॉसिबल रिझल्ट ऑफ थ्रोईंग ए डाय. मग या ठिकाणी possibilities only 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilities are here by throwing die. Now the random experiment. The experiment in which all possible results are known
in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as a random experiment. कशाही प्रकारे आपण तो एक्सपेरिमेंट करणे. फॉर एक्झाम्पल टॉसिंग ए कॉइन. आपण फ्रीली तो जो कॉइन आहे त्याला आपण टॉस करतो. थ्रोइंग ए डाय आपण रँडमली थ्रो करतो. पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ कार्ड्स बेअरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पॅक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स एटसेट्रा. अशा प्रकारचे आपण रँडमली एक्सपेरिमेंट जनरली करतो आहोत. देन आउटकम. नाउ रिझल्ट ऑफ ए रँडम एक्सपेरिमेंट इज नोन ॲज अन आउटकम. रँडमली एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर जे आपल्याला मिळते रिझल्ट मिळतो त्याला आपण आउटकम म्हणतो. या ठिकाणी काही एक्झाम्पल्स आहे. एक्झाम्पल 1. In a random experiment of tossing a coin, there are only 2 outcomes, head or tail, H or T. Second example. In a random experiment of throwing a die जर आपण फेकला, there are 6 outcomes according to the number of dots on the 6 faces of the die. 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Third example. In a random experiment of picking a card bearing numbers from 1 to 50, so there are 50 outcomes. Fourth example, a card is drawn randomly from a pack of well shuffled playing cards. Now here there are 52 cards in a pack as shown below. Total cards in playing cards are 52. Here 26 red cards and 26 black cards. Now 13 heart cards and 13 diamond cards. In 26 black cards, 13 club cards and 13 spade cards. In a pack of playing cards there are 4 sets, namely heart, diamond, club and spade. In each set there are 13 cards as king, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and as. Like this. King, queen and jack are known as the face cards. In each pack of cards there are 4 cards of king, 4 cards of queen and 4 cards are of jack. Thus total face cards are 12. Like this. Now equally likely outcomes. If a die is thrown, any of the numbers from 1 to 3, 4, 5, 6 may appear on upper face. It means that each number is equally likely to occur. However, if a die is so formed that a particular face come up most often, then that die is biased. In this case, the outcomes are not likely to occur equally. Here, we assume that objects used for the random experiment are fair or unbiased. A given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in preference to others. For example, if a coin is tossed, possibilities of getting head or tail are equal. A die having numbers from 1 to 6 on its different faces is thrown. Check the possibilities of getting one of the numbers. Here all the outcomes are equally likely. म्हणजे इक्वली आपल्याला मिळते. नाहीतर मग एका पिक्चरमध्ये अमिताभ बच्चन तो कॉइन फेकतो, दोन्ही साईडला एकच करून राहतो. तशा प्रकारचं नको, जे इक्वली असलं पाहिजे. प्रॅक्टिस सेट 5.1. फर्स्ट एक्झाम्पल. हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देअर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. नंबर फर्स्ट, Vanita knows the following sites in Maharashtra.
She is planning to visit one of them in her summer vacation. Places are Ajanta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, Amboli, Raigad, Matheran, Anandvan. Now here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilities, as here are only 8 places. Then second question, any day of a week is to be selected randomly. वीक मधून एक दिवस रँडमली आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे आणि म्हणून या ठिकाणी पॉसिबिलिटीज किती राहणार तर 7 पॉसिबिलिटीज. कारण काय की एका वीकमध्ये फक्त 7 डेज आहे आणि म्हणून पॉसिबिलिटीज 7. थर्ड एक्झाम्पल, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पॅक ऑफ 52 कार्ड्स. आन्सर इज 52 possibilities, as 52 cards are there. Then fourth question, one number from 10 to 20 is written on each card. Select 1 card randomly. Here 11 possibilities, as the total number from 10 to 20 are 11 numbers. Thank you.